Se o Listen, beijo lá e entrou isso. if you want to be alone, I'll go. But if there's anything you need to get off your chest, I won't snitch. I won't You saw snitch. Allison? Really? How is she? Really, guy? Yeah. I You went really back to check on her started this saying this to morning. me? She was in a pretty bad way. Whatever went on between you two, it Engatear dele wrecked por her. quê, mano? Look, I don't want to drag you into this. Well, I'm already in it, and you look like hell, so bad. Cachaça, As a mano. wise man once said, Peraí, eu tô jogando com quem? fishing is the cure to the wounds of the heart. Subirá, I don't onda, know if I'm onda. in the mood. No way. After all that talk, you're not backing down on me, are you? I don't know. Come on, we're burning daylight. Let's go. Where are we gonna go? Why go anywhere when we have a perfectly frozen lake right here? Ice fishing in November? Yeah. It got cold way fast this year. Climate change. That shit's gonna kill us. But hey, fish first. You can walk behind me if you're afraid, though. You're actually serious. Cortou o cara, como assim? Eu não I'm cortei a nada não, very mano. serious man, Tyler. Let's go. You need, by the way? Yeah, I'm good. Ele tá congelado, Yonick. Man. Fica todo congelado por gonna uns miss peixinhos, juro, mano. Miss É what? que eles querem se pegar, né, hanging mano? out and fishing and I'm not gonna have a lot of time after you move to Juneau with school and the JC and everything. Right. Right. Caralho, o So Tyler did any tá of the people you came up malzão, with at mano. Fireweed land in Juneau? Oh, I'm not sure. Once they left, I never really kept in touch. Really? Some of them were Você tá na still visão do homem awesome. imaginário. Tô nada, eu We tô just jogando com o weren't that Tyler. close, you know? None of them really got like. Não, eu sei que não é congelado até o fundo, mas o Expert Guess I morre got pretty congelado, tight sei with lá. my counselor, Aaron, but I already have a family. Well, there's a reason we think of families as trees. They keep on sprouting new branches. Oh, hey, I think I've got a bite. Ué, então puxa. You got this. Reel them in. Come on, pull up on the rod. Reel them in. Now give it a nice pull. Got it. Foi. I got it. Mas são peixes de água fria mesmo. Eles não é exatamente que fio. Ah, faz sentido. Bravo. Caralho, você viu o peixão que ele pegou, mano? Tá First maluco. of all, so, about last night. I don't know what Allison said, but from my side, well, I thought we were on the same page. But it turns out we weren't. Hey, so don't tell her I told you, but last week your sister was almost Beija unbearable. logo. She was Como assim? jumping up and down with excitement at you coming back. Pensei que não apareceu o Kirby, então. You better believe it. Look, the last time you saw each other, you were kids. Just Ah, faz because meio things sentido change isso, né, doesn't velho? mean you can't work it out. I know. It's probably Ele my fault. pressionou demais ela mesmo, mano. Eu também acho, tá ligado? I just don't get why she always has to run away from everything. You blame her? Avoiding the problem doesn't make it go Ah, away. isso é verdade. She's so fixated on selling the house. It's like she's trying to Atacou o bury Kirby, the então, past. atacou, mano. All of it. Ah, o canal de pescaria você tá falando, né? Disso. I'm not picking sides here. Okay, but she's been murder house girl ever since it happened. Now she's got a chance to put it behind her. É um fofinho casal de filho. Start fresh. Shit. O Tyler tá com bota de capoeiro, a bota de Jungkook, mano. Só que de outra cor. I guess I didn't really think about that. I've been so focused on my own shit. It's been hard, you know? Figuring out how to live. Out Então o here. Tyler é biscoiteiro por quê? Porque ele tá com a bota de Jungkook? Outside of Fireweed? Yeah. When I first got there, all I could think about was getting out. It felt like a cage. But after a while, it started to feel more like a shell. I figured out who I was in there.
But now I've got to work out how to be that person out here. Well, if it makes you feel any better, none of us really know what we're doing. Like, shit may look bleak now, but your sister's never gonna give up Ah, on isso é you. ótimo, ainda bem, né, You can velho? lean on me too if you want. Just be careful, okay? Got a bad Fofo. left shoulder. I'll keep it in Não mind. vem ainda não, Bill. Thanks for listening. É agora, Can hein? I ask you something É that's agora, hein? pretty personal? Sure. Take off the gloves. You've been with people, right? Romantically? Yeah. A few. Have you? E No, Letícia? not really. That's kind of surprising. I guess the right person just never came along? But you're... O maluco até open to arruma a the postura, idea. mano. Yeah, I could be. Let's say I'm reevaluating. You want my take on it? Sure. Heartbreak Ah, sucks. foda-se. Pau no cu, Look. velho. I stopped listening to the entire indie folk genre just because I was dumped at a show once. But I put myself back out there just like everyone who's ever gotten their heart stomped on. Because when you meet someone who really Só sees pelo you, Game you Pass, don't have to Letícia. pretend anymore. É agora, mano. É agora, velho. É agora. É neste momento. Não é nem antes nem depois. É agora, velho. And you're still interested in being that someone? Even after all the shit that's happened? Hey, I've got baggage too. I think it's worth a chance. Don't you? Eu acho que vale a pena. Você não? De acordo, né? Eles usam as palavras difíceis, eu não sei não, mano. I think we're in total agreement here. Yeah? Yeah. I get this feeling like I could say or do anything with you, and it'd be cool. I feel safe. You are. O zoom. Você viu o zoom? Tá dando zoom, velho. Yeah, she would. So, doesn't look like you're catching anything with that. You want me to show you how it's done? Go. Sério, Beth? Beijou porra nenhuma, velho. Que merda, mano. Brochei, vou embora. Acabou o game. Acabou a live, rapaziada. You're missing the show. Vai ensinar o quê, mano? Vai ensinar o quê, Rugneil? Agora vai? Será, mano? Agir ou fazer nada? Agir ou fazer nada? Ah, mano, tá me tirando, né, porra? Vai se fuder. You okay? Eu sei que é agir, gente. Eu já dei agir, já. Eita porra. Não teve língua, Minerva. Os caras afastou a câmera pra não precisar fazer. Chubirão, não. Não, chubirão, não, não. One way to put it. Hey, Allie. I think I'll just show myself out. Okay, call me later. You know I will. You know I will. Olha só, que o cara já fala, né, mano? Sorry for Oi. interrupting. No, it's totally fine. We were done anyway. Catch anything? Mostly ice, but yeah. Tyler, I'm sorry for freaking out yesterday. All of this, it's just been really hard on me. Don't apologize. I was being an asshole. We should Ele have. tá no never Alasca, não pushed toma you. banho, aí jurou, né, mano? Come here. Fofos. God, why did I miss you so much? It's only been a day. I've been told I have that effect on people. You dum-dum. Is Puxa aí, meu querido. It's opening up. the secret keeper always did store all the best secrets in the clouds. Yep. Come on, let's find a way to climb up there. Can you see anything? Nope, nada.
Here, found a switch. Que horror, velho. Holy shit. Well, that shaved a few years off my life. Do you think she hid the code Ai, somewhere? que preguiça. Knowing Mary Ann, probably. Well, you wanna do Aí this? tem que fazer, né, velho? Tô de escolha, mano. Let's start here. Aí foi. I can't believe she was a ballet dancer. Mary Ann. Ô, louco, aí sim, mano. God, that's so not her. Oh, poor thing. Why would she keep an old drawing of a pet in here? Wow, I don't think I've ever seen a picture of her that young. Olha ela, bobo e show, hein, mano. An artsy environmentalist. Yep, that sounds like Mary Ann's exact kind of catnip. Justo. Marianne, não consigo mais continuar com isso. Você merece mais do que umas merdas clichê como não é você, sou eu. Mas a verdade é que anda sendo demais pra mim. Eu percebi que ainda não tô pronto. Talvez se a gente tivesse lidado com tudo isso, só nós dois, sem a sua mãe botando pressão, as coisas poderiam ser diferentes. Mas o que está feito, já deve ser tarde demais agora. Eu sinto muito, você é uma pessoa incrível e fez de mim um homem melhor. Eu me odeio por ter que fazer isso, mas sinto que é melhor ficarmos longe um do outro. E lá vão os clichês de novo. Por favor, nunca deixe de ser quem você é. Aqui, mas longe, Brent. Ok. The wise princess looks like she's Ah, trying tá, to... justo. Is that it? It's opening. É a casa deles, não é? Is that Carol? Yeah, and Sam. Porta, velho. She worked for a watchmaker in Juneau before she moved to Delos. No wonder she was so handy. Marianne, espero que esta carta chegue até você, mas como não tenho contato algum seu, terei de enviar para sua tia e torcer para que tudo dê certo. Estou escrevendo para informá-la de que sua mãe faleceu semana passada. Acabei de voltar do funeral dela. A casa estava cheia de gente o dia todo. Amigos, família, colegas e membros da igreja. Agora são 11 da noite e estou sentado na mesa da cozinha, sozinho, cercado de dezenas de bandejas com comida, flores e cartões. Sua prima Heidi trouxe um lindo álbum com as fotos que tiramos em nossas férias em Laconer. Você está em todas elas, mas não está aqui hoje. Não recebemos notícias suas faz 4 anos, então só posso esperar que tenha chegado no Alasca, ou seja, lá onde está, e que você e sua criança estejam seguras. Sua mãe passou anos doente e deprimida e você consegue imaginar o motivo. A dor de ser abandonada pela própria filha, sabendo que nunca poderia ver o neto crescer, se alastrou pelo corpo dela como um câncer e a consumiu por completo. Todo esse sofrimento apenas porque você fugiu como uma garotinha temperamental, em vez de aceitar ajuda quando ficou grávida mesmo sem sequer ter casado. Abandonou a faculdade e nem tinha um único tostão no bolso. Ela só se dispôs a ajudar porque sabia que você não estava pronta para criar uma criança de maneira correta, Marianne. O dever de uma mãe não acaba quando a filha sai de casa. Agora que você mesmo é uma mãe, espero que comece a entender que ser um bom pai não é sobre mimar os filhos. É sobre auxiliar e moldá-los para que se tornem as pessoas que devem ser, eles gostando ou não. Não te incomodarei novamente, suas intenções estão bem claras. Apenas achei que você deveria saber de tudo isso. Pai. Caralho, que pesado, mano. Essa é uma carta do pai dela, velho. The hell? Mary Ann was pregnant in 1992, before she even got here. Before us. Eles são de 95, né? Lost sibling out there É, somewhere? faz sentido. Possible, but she could have given it up or miscarried. Who knows? Yeah, you're right. This looks Será like que a Jantar é o dialogue último? with the old É esse bear and mesmo. the very old beaver. Faz sentido. The princess's loss. Is this from the Book of Goblins? Not that I know of. Well, sure looks like it could be. A perda da princesa. Era uma vez uma floresta antiga e remota, uma princesa sábia que morava numa grande cabana. Ela havia atravessado a floresta e chegado naquela casa sem nada além de roupa nas costas de um único item de sua antiga vida, uma esplêndida tiara. Ela perdera quase tudo em sua fuga, desesperada o caçador colérico. Os gatos das árvores arrancaram a mochila das costas, seu vestido e deixaram mais ou menos assim. Na sua fenda, a princesa segurou força de tiara com seu peito, temendo que qualquer coisa falsa pudesse fazer isso sobre a cabeça. Achei lugar para naquela grande cabana. Uma fada próxima de janela, onde só podia bater sobre os para ver reduzir. A princesa passava horas no tiara, os maravilhosos poderes, desculpa também, ela guardava. Lê com calma, mano, eu não tô com paciência, velho. Uma almofada próxima à janela, onde o sol podia bater em sua superfície para brilhar e reluzir. A princesa passava horas no tiara, se maravilhando com sua beleza e analisando suas curvas. Toda manhã ela acordava e cuidava da tiara, polindo toda a superfície para que brilhasse o máximo possível. Toda noite ela colocava a tiara na almofada, dava-lhe um beijinho e ia pra cama. No caminho ela parava e olhava para trás para certificar-se de que ela ainda estava lá.
A detestava ficar longe da tiara, mas sabia que era mais seguro deixar na almofada enquanto dormia. Uma noite a princesa acordou com o som de uma tempestade violenta. O vento uivava de tão forte, fazendo as janelas tremerem. Para evitar que uma rajada de vento abrisse uma janela e derrubasse a tiara, ela tirou da almofada e a trouxe para a cama. Por toda a noite ela abraçou a tiara e de manhã ela percebeu que ainda segurava. A tempestade havia passado e a princesa relaxou. Aquele dia foi igual a qualquer outro. Talvez ela tenha limpado a tiara com mais esmero, de tão feliz que estava por nada de ruim ter acontecido. Naquela noite ela colocou a tiara na almofada, deu-lhe um beijinho e foi dormir, parando no caminho para certificar-se de que ela ainda estava lá. De manhã ela acordou e sentiu imediatamente que havia algo de errado. Na sala a tiara estava quebrada, no chão, sem brilho e desbotada. Nada mais havia mudado no aposento. A almofada estava no mesmo lugar onde a deixara, a janela estava fechada, não havia tido tempestade, ventania, nem sinal algum de que algo de incomum pudesse ter acontecido. Só a tiara quebrada caída no chão. Ela a apanhou e a abraçou, desabando em lágrimas, e por mais que ela tentasse consertá-la e poli-la, não havia mais conserto para a tiara. Seu brilho se fora para sempre. A princesa segurou a tiara durante todo o dia e toda a noite, sentada no mesmo local próximo à janela onde a polia. Quando o sol se ergueu, ela olhou para fora e viu um broto de árvore. Ela lembrou de como aquele broto havia resistido ao inverno, da forma como havia se mantido vivo apesar do frio inclemente. Sem dizer nada, ela saiu e enterrou a tiara embaixo do broto, e quando o último pedaço de terra foi colocado, sentiu que a tiara tinha sido perdida de vez, levando consigo o último vínculo da princesa com a sua vida no passado. Com a sua vida passada. Só lhe restava seguir adiante e encontrar um novo lugar para si no mundo. Ela não seria mais uma princesa de tiara com um lindo vestido, mas uma mulher pálida sozinha numa floresta antiga e remota. E foi assim que a princesa perdeu seu tesouro mais precioso. E seu título. Caralho, que fita. Was how the princess lost her most precious treasure. And her title. That was the story she read us that night. God. It makes sense now. Yeah. She got pregnant. And she ran away to start a new life. And then she made her way to Delos Crossing. A tiara era criança? Nem fudendo, a tiara era criança. But then the baby died. I can't even imagine how Mas she mesmo must lendo have com felt. calma, eu não ia perceber que era criança, mano. Esse é o ponto, velho. She left everything behind. Built a whole new life for him. And then he was just gone. I guess having us helps her move on. But when it looked like we were gonna be taken away, she snapped. She just couldn't lose any more children. It really wasn't Fita, anything mano. we did. I don't know what I'm supposed to do with all this. I don't either, but all I wanted was to understand what happened to her. And now I do. Yeah. We still haven't seen what's in that chest. Yes. Lógica? Que lógica, mano? Eu sou. Mano, como que eu não tenho essa lógica? Did it just get darker in here? Como é que ele. Acho que isso aqui não é normal, não, né? She noticed. Queridas Ellison e Ollie, I was your escrevemos son. Escrevemos histórias para compreender e sermos compreendidos, mas o que serve uma história sem o seu início? Desculpe por ter guardado a minha história por tanto tempo. Amo vocês, goblins. Why does she have a photo of that tree locked in here? Ai, fofo. Leo Ronan. Putz. Ele tá enterrado lá. Why didn't she tell us about him? Why didn't she tell us any of this? I mean, it's fucking terrible. That's why. Vai desenterrar o baby. Tá maluco, pô? Aqui desenterrar o baby. Claro que tá. Mano, doideira, velho. Did we do the right thing opening this? We did. It's better we know what happened, even if it's hard. Tô com medo, mano. Vamos ver, velho. Vai lembrar dessa porra. Você vai lembrar dessa porra. Almost. Não é que eu tô pensando. Tom Vecchi is our father? Of course. It had to be him. Tessa knew, didn't she?
Yeah, she must have. It's what she didn't want to tell us. God, Marianne and Tom? I know. Meu amigo. What should we do now? Yeah, call him out here and make him tell us what was going on. And if he won't? We know his secret. Mas você narrando aqui, mano. He will. Melhor nem que eu seu pai se for pra ser esse moleque. Let É me take the isso. lead on this. I know him better. I thought I did. Anyway. Sure. Por isso que a Tessa ficou falando, ai, porque ela fica. Ela ficava conversando com homem casado, esse caralho, tá ligado? O Walter White do Paraguai aí, mano. Kids, listen. You're our father. Ah, porra, já deu na lata já. Tô bem também, Gordão. Obrigado por perguntar, meu querido. Como foi seu dia? Yes. Ah, não diga. You knew how bad it got out here. How little we had. Why didn't you help Marianne? You mean all the money she wanted? We didn't have anything to spare. Well, that winter was rough on everyone. And you would have starved out here if not for all the free food we gave you. Don't act like you had anything to do with that. That was all Tessa. That's a cruel presumption, young man. Maybe it was Tess's idea initially. But I supported it. And your mother was happy to live off our handouts. Você tentou incendiar o celeiro, você deixou a Marianne se afogar. Mano, eu acho que a segunda é mais pesada. Eu quero falar a segunda. You were here that night. You saw Marianne and Tyler. Why didn't you help? I know it wasn't my best moment. But she threatened my life. So you just decided to let her drown? I didn't decide anything. Everything happened so fast, I panicked. And by Mais de the game time I deve. got to town, Brown was already on his way out. There was nothing else I could do. Tried to burn down our barn and knocked Tyler unconscious. I never meant to hurt anybody. You weren't supposed to be home. Doesn't excuse the fact that you didn't Tá even louco? stop to help. Minha casa dessa porra não era pra eu estar em casa. I was terrified that this whole thing was going to blow up in my face. I had to do something. Hey. You hearing me? Yep. Sorry. I'm trying really hard to keep myself from pausing. Does he really expect us to believe there wasn't anything else he could have done that night? I don't know, Allie. I'd rather not think about it. Tô tendo que me concentrar muito pra não quebrar a cara dele, é foda, velho. He's not even the least bit sorry for what he did. He could have seriously hurt you. Yeah. He's just a fucking coward. So what do we do now? We tell him he's gotta fix the mess he made. One way or another. Então é isso, mano. É isso, velho. Você precisa arrumar isso e é foda-se. Pau no seu cu aí, You mano. failed us, Tom. You need to make it right. I'll do whatever. Tem, Yannick, mas eu só posso passar amanhã. As long as none of this gets out. Excuse me? You want me to pay for my mistakes? Fine. But please, Tessa can't know. Ué, até você não sabe? This would kill her. Tessa already knows, Tom. No. That's impossible. It never occurred to you the reason Tessa cut Marianne off was you? Não. O maluco, ele é muito burro pra nunca ter pensado nisso, né, velho? Nem fudeu. Tinha que ser político, mano. Não tem como não, She velho. never said anything. Tira a camisa pra parar de coçar. Não dá não, You mano. should try talking to your wife. Maybe if you had, we wouldn't be in this situation. And maybe Marianne. Já mostra já, Blue. Come on. You of all people should appreciate how troubled Marianne was. She was unhinged. Something like this would have happened sooner or later. Você foi atrás dela, você abandonou ela. Abandonou, né, mano? Abandonou. Acho que o povo abandonou, velho. Abandonar é mais pesado, né, mano? Eu quero que o maluco fique na fossa. Eu tô sentindo o Tyler fechando o punho. Tá maluco, porra. Olha a cara do Tyler, mano, de puto, velho. O maluco eu até pra baixo. Não, acho que eu vou falar que abandonou. And you just couldn't risk being there when it happened. Even though it meant leaving her to raise kids out here all by herself. None of this would have happened if you'd manned the fuck up. I didn't have a choice.
E aí, Docete, como você tá, minha querida? I know it shouldn't have happened. Imagina, não precisa pedir desculpa não, mano. Well, your mother was a very pretty woman. Ah, foda-se, maluco. And she'd been so many places and done so many things. The way I always thought I would have. I got caught up. Love made me a fool. Look, I made mistakes. But this will not go any further than the three of us. Why? We know. Tessa knows. Marianne's dead. There's no point in hiding it anymore. Porque ele é político, porra. Se essa merda vazar, a eleição dele que tá aqui, ó, vai pra cá, mano. E aí fudeu pro maluco. Por isso que ele não quer, velho. É óbvio o bagulho, mano. It'll tank his campaign. Aí, ó, é isso que eu acabei de falar. Ele tá com medo de desferrar a campanha dele, mano. É óbvio, velho. É óbvio essa porra, velho. I've kept your secret all these years. Nada, Docete. Eu fiz tatuagem. But I will if I have to. What? Yeah. Your little story about self-defense. I've never told anyone. Capa pra ele. Why do they do it? They made me do it. They made me do it. Why did they do it? It's his fault. It's his fault. Mano, mas ela realmente ia matar ele, velho? Porque, tipo, ela nem sabe que ele tá aí ainda, mano. Aí, ó, aí já é na lembrança, tá ligado? O caçador colérico que o Tyler viu é ele, que é o que a gente já tinha imaginado. Ela não falou nada daquilo, mano. No. No way. You're a fucking liar. I saw what I saw. You're manipulating us just like you manipulated her. Tyler! You're not listening to this, are you? Be smart about this, Allison. Are you sure you want this to get out? You've got way more here to lose than he does. Ah, ela não tem muito a perder não, His velho. name will be all but clear, but you... É pau no cu. You'll be a killer. O dele também tá assim, velho. And Michael? Ah, mas o tio já sabe The que... whole town might turn on you. Deixa eu já ler o chat, calma aí, porra. Don't touch her. Tá, porra. É isso, porra. Just get out of here, Tom. Aquilo ela tinha dito contra o Tom no dia anterior. Just please think twice before making any rash Ah, tá, decisions. entendi. There are a whole lot of lives at stake here. Leave us the fuck alone. And never come back. Allie, you okay? You didn't let that asshole get to you, did you? Did you? What if he's right? I've been having all these nightmares about that night, and they were a lot like how Tom said. And now, when I try to remember, that's all I can see. He's trying to mess with your head, and you're letting it work. No, it's more than that. Ever since we started digging, I haven't been able to shake this feeling like something's off. E aí, Uau, tá acabando sim, mano. Something's off because he put this in your head. Como você tá, meu querido? Don't let him get away with it. He might not be lying. We keep getting things mixed up. We remember totally different versions of the past. Those are just details. This isn't that. She was going to kill me. I'm not so sure anymore, Tyler. Eu acho que ela não ia não, mano. Sinceramente. Eu acho que ela não ia não, rapaziada. Putz, velho, que merda, né, mano? Que bosta, né, mano? Que escolha de bosta a gente vai ter que fazer, né, mano? She chased me. She said she was going to kill me. She threatened Tom with those exact same words. With the same gun, on the same pier. The thing you said to Eddie the other day got thrown back at me. Don't you think it's possible that happened here, too?
Ah, vamos lá, Tyler. Dá uma cedida também, né, mano? Yes, it's possible. É possível, meu querido. Como assim não seria possível? É possível, porra. Como não é possível? Pelo amor de Deus, velho. I don't know. I'm gonna hurt you. Pra mim é isso, e foda-se. I'm gonna hurt you. Oh, please. No, don't Calma do aí, this. Bill, que o jogo tá osso, mano. Allison, this isn't what. She was going to kill herself. Faz sentido. Herself. Faz sentido também. Se pra ela é matar o Tom e se matar depois. You interrupted her and we got confused. Are you sure? Yes. That attic. Tyler, that was meant for us. It was Ah, our faz way sentido. of explaining what she was going É, through. realmente, justo. I made a horrible mistake. Hey, it's okay. I'm here. I don't want to use our voice again. Ever. Ué, por que, velho? Seriously? I don't know. But I want to stop feeling like this. And I think we'll be better off without it. This morning, I kept getting these horrible visions. Of you and Marianne and Eddie. Visions. Like our memories? Yeah, but different. It was all my worst thoughts. Ah, brought to life. tá. É o começo do You episódio. were in my bedroom saying I abandoned you. Eddie called me a snake. I'm sorry. I should have been there for you. It's okay. I was the one who walked out. I can't let that happen again. I don't think it will. Something's been pushing us to find answers. And now we have them. Maybe I'm wrong. And if it stays bad, we can stop. But I really want to keep what makes us us. Projetando a mente dela? Como assim? The Mad Hunter was forced to remain below the lake with the Moon Hag, but she did not kill him, because even reduced to just one hand, he was too É essa useful a peça que servant. você queria. Lo, he plotted What do the you day think? he would emerge, Brothers and to sisters. once again hunt the wise princess and earn back his left hand. Always. And E that já is que perdeu a the vida porque story teve que of cuidar how the dela e tal. crafty goblins rescued the wise princess Justo, from the justo. Mad Hunter. Como assim? Que peça? Hey, Aaron. It's Tyler Ronan. I thought I'd catch you on your break between sessions, but I guess you're going long with another rebel with too many causes. Quem é Aaron, velho? I know I haven't reached out since I left Fireweed, but I just wanted to say, well, you were right about grief. About it Mentor dele. Ah, tá. going in circles. Fala sad card, como assim? This morning, I was out on the porch staring at the fog, and my mother, she just tumbled right out of me. But it was okay.
It actually felt good to remember. Que bom, mano. Anyway, give me a call back if you get a chance. I'll see you around. Fofo, mano. Fofo demais, velho. Thank you. Ah, mano. Que fala. Eu vou chorar, velho. Eu não quero. Eu quero jogar de novo. Mas então é isso, pessoal. Obrigado que assistiu até aqui. Obrigado que acompanhou aí a série inteira, né, mano? Amo muito vocês. Coraçãozinho pra todos vocês. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu possa trazer mais conteúdo desse tipo aqui em breve. Me sigam nas redes sociais. Tá aqui na descrição. Instagram, Twitter. Lá eu sempre aviso quando tem vídeo, quando não tem, quando eu tô ao vivo e quando eu não tô. Se inscreve no canal. Ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Deixa o like aqui. Comenta também que vai me ajudar bastante. Vou ficar muito feliz se vocês fizerem isso. E é isso, gente. Faço live todo dia na plataforma roxa. Vocês sabem onde é. Primeiro link aqui na descrição. E fiquem bem. Um beijo no popô de cada um. Espero que vocês tenham gostado desse game tanto quanto eu. Vocês são lindos. Coraçãozinho pra vocês. Tchau. Why am I a stranger, lost in the familiar?